Welcome our optometry channel. Hello guys. Today we are see about one important, very important question in university examination in biochemistry. If you're ready, let's get started now. Today our topic is isotopes. Isotopes is a one of chemical element. So this element have same number of protons but different number of neutrons. That means they all contain 6 protons but 6, 7 and 8 neutrons. Actually, so the neutrons வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான்ஸும் சேம் லெவலில் இருக்கும், நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும். பட் எப்படின்னா சம்டைம்ஸில் சேம் கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும், பட் சம்டைம்ஸில் வந்து லோயராகவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்டில் ப்ரோட்டான்ஸோட நம்பர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாகவும் நியூட்ரான்ஸோட சம்டைம்ஸில் ஈக்குவலாக இருக்கும், சம்டைம்ஸில் குறைவாகவும் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருந்தால் அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு நேம் தான் ஐசோடோப்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஐசோடோப்ஸில் வந்துன்னா நம்ம சப்டிவைட் பண்ணும்போது ஒன்று ஸ்டேபிள் ஐசோடோப்ஸ், another one is the unstable isotopes. இந்த ஸ்டேபிள் ஐசோடோப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம், தென் அன்ஸ்டேபிள் ஐசோடோப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்ப்போம். First one we are see about the stable isotopes. They are non-radioactive forms of atoms also do not emit radiations because this have the same number of protons and neutrons. This is the stable isotopes because here not emit any radiation. But unstable isotopes is there are referred to as radioactive isotopes or radioisotopes or radionuclides. This unstable form of a chemical element that emits or releases radiation as the breakdown and become more stable forms. Actually, this have the lower or higher number of the difference number of the neutrons level. Okay, but here the protons are equal amount, but neutrons the different, so lower or higher. That time is the emitting the radiations. Okay, so that time emitting the radiations, after it can convert the stable form. Okay, unstable form to it's the emit the radiation, after it's become a stable form, it's the unstable isotopes. Okay, so some example we are discuss about that. So it's one of the nature family. So radioreactive isotopes may occur in nature or be made in lab. Okay, in some cases a nuclear reaction and cyclotrons are used to produce radioactive isotopes. The nucleus reactions are best situation to produce neutron rich radioactive isotopes. Examples, so molybdenum 99. So then some examples are there. Okay, so example iodine 131 and sodium 4. Okay, some example of the isotopes in the unstable isotopes. So it's become a stable isotopes because between the emit the radiation, after become a stable isotopes. Next one we are discuss about the properties of radioactive isotopes. Is the three important properties. One of radioactive radiations can kill the cells, because example cancer like that cells, because that divided the few hours. கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செல் பிரிதல் மூலமாக அதிகமாக வந்து கேன்சரை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். ஸோ பிகாஸ் த ரேடியோஆக்டிவ் ரேடியேஷன் கேன் கில்ஸ் த செல்ஸ், தென் ரேடியோஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் penetrating abilities. Because the penetrating ability means that the radiations வந்து நல்லா பரவக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்குது. பிகாஸ் அது படர்ந்து போயிட்டு எல்லாமே போயிட்டு கில் பண்ணாதானே இமிடியேட்டாக ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஸோ அது தென் ஆக்சுவலி தேர்ட் ஒன் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் வித் டைம். கொஞ்ச நேரத்துலேயே இதோட வேலை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். ஓகே, இட்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ். So the next one, application of radioactive isotopes in the medicines. So it's very important question this also. So this page also very important. University has this question. So because what is isotopes, how many classifiers are there, so what the properties and applications. Okay, so applications is a medical treatment. So most of all use for here, because carbon 11 C11
used for the yearly diagnosis of cancer. Okay, so yearly stamps so used for diagnosis of cancer. And C14 used for radioimmunology technique to measure concentration of antigens by use of antibodies. So how many antibodies, what the concentration use of the antibodies in our level, so we can find out that. Then iron 59 diagnosis of anemia, because anemia means a low number of red blood cells present in our bloodstream, so that diagnosis the iron 59. Then Gopal 60 used the treatment of cancer, primary cancer radiation therapy. So Gopal 60. Next, germanium is the used the treatment of mucosal carcinoma, oral cancer. Okay, so it's the germanium 198. Then sodium 24 used to detect the position of blood clot and circulatory disorders. Then phosphorus 32 used to the detect brain tumor. Iron 131 is the use of diagnosis of the damaged heart muscles and thyroid disease. Then last one, chromium 51 used to study complete blood disease. Chromium 51 is used to study of all complete disease. What the disease means? The blood disease. Last and final ones, the applications of radioactive isotopes in the sterilizations. The Gopal 60 can destroy microorganisms such as the bacteria and fungus, particularly the sterilization. So use the place of the surgical equipment and syringe and bandages. That all places to presence of the all small organisms that destroy these applications of the isotopes. Okay. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சர்ஜிக்கல் டைமில் இருக்கிற அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மேலே இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் தான் ஸ்டெரிலைசேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். பை. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ், ப்ளீஸ் ஆஸ்க் டு பிலோ த கமெண்ட். I will explain to you. Thank you. Bye bye. We will meet next video.